oyo omwami wa kukyayira Nameele ojja kujja n'abaana bo newankubadde basingo mother saagala kubawasa ne gwe Nameele nkuwasa kuba kati oli MP era oyo muvubuka oyo akuwasa omukulu oyo mugambe ebintu emmotoka agivuge bulungi kubanga bakutunuulidde kati bangi olina n'ekifo ekinene. Nameele, congratulations to you, weebale nnyo kubeera ng'okola ki ng'ofuna obwa MP. Ekyo bakiyita kanoonye kalonde kakuume kabanje, si kanoonye kalonde kakuume weekweke. Nameele yayolesezza kye babadde bagamba nti kanoonye kalonde kakuume kabanje. Nameele yamazeyo ke zonna. Abalala ke yasembayo tebagikola ki, bali mu kwekweka, simanyi beekweka wano, simanyi beekweka eri, bali mu bikabada, simanyi baliwe bajjayo AI bwe bakola bwe bati. Nameele yakakasizza nti kalonde kakuume kanoonye kalonde kakuume kabanje. Nameele yakoze eki, yakakuumye, yakanoonya n'akalonda n'akakuuma, kati yakabanjiza. Nameele yakoze eki, inayiseemu. Congratulations to you Nameele Justine, honorable woman MP representing NRM in a parliament. Congratulations to you Nameele Justine, honorable w'ekitiibwa, omukyala alabika obulungi, omukyala omuganda, omukyala omugezi, omukyala ow'ekibuli, omukyala akuba ab'empisa embi. Congratulations to you. Era mukulu Kamanyire nkulamusizzaako, weebale nnyo kubanga tulaba mukulu Haruna nakulamusizzaako. Honorable Nameele nkulamusizza. Nameele olabika bulungi. Nameele genda okikiri abakyala b'e Masaka nga bwe baakulwaniridde ne wasuuse kwerwanirira. Ensi eno bw'ogirekera tekulekera. Nameele yakikulaze mu nsi muno olina kulemerako. Kaakati lowoozaamu ayabadde awangudde akalulu Rose ng'ali mu kubala milioni 3 By the way, I have to make a disclaimer. Yesterday nakoze video nga ngamba nti ba MP babawadde milioni 351 nakozeemu mistake. Wanu najitadde maaso munsi ya makati bili milioni 315. I have to make that disclaimer. It is 315 million ezawereddwa aba member of parliament wazigenda okubaweebwa okufuna emmotoka. Nakozeemu era siziri milioni 351 ziri milioni 315, si milioni 351 nga bwe nasoose okwogera. Era nsaba kutereezaamu kaawo. Naye ensi eno waliwo ebintu ebimu ebigenda maaso mu nsi by'olina okwetegereza n'ogamba nti kakati njagala ntegeere kitegeeza ki. Ensi eno bw'ogirekera tekukola ki, ensi tekulekera. Ensi tekulekera. Lighting yange nga sinnungi nnyo, lighting yange sinnungi nnyo. Lighting sinnungi nnyo, ndoza tukyuseemu ku light. That is better. Ensi eno bw'ogirekera tekola ki, ensi tekulekera. Ensi tekulekera. Nameele yakoze eki, yakanoonya, yakalonda, yakakuumye, n'akola ki, n'akabanja. Abalala baakola ki, baakanoonya, ne bakalonda, ne bakakuba, ne beekweka. Abalala bali ku birala beekweka, bite yaliiko, ne beekweka. Eni gye baakozesa. Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje, ye Nameele. Ebintu ebimu mu nsi tulina okubifuna mu lessons. Nga bwe ngambye nti ensi eno bw'ogirekera tekulekera. Whatever opportunity ngezzeyo we, ensi eno tulinga abantu abali mu pipa, abantu ffenna. Opportunity ena gy'oba olabye, bwe weetuulako opportunity ekola ki, opportunity ekuyitako. Kabe mukyalo oyinza okulaba omukyala ku kyalaawo, mukyala ayita buno nga mukyala oyo mukyala alabika bulungi, mukyala alabika bulungi, naye mutya kakaninde oluba lumu andaba, si gwe eka amulaba. Omulimu bagwa advertising omulimu ba advertising omulimu ogwo, omulimu gusabe. Zahara webali nnyo kwagala live, abalabe bera mu live bonna bagwamu betundula beteeka ebyuma mu maaso nedda. Labika bulungi ko video abantu nga bakola boleme bamala mu maani nakulwa Monday muntu akutunulya bwatu n'agamba mutekinge effort ba blogger abali eyo mukoppe ku bantu tugenda kukyusaamu ku bintu be presentable nga abantu bakutunulya bwe bati bagamba that is a presentable gentleman. Okitegedde? That is a presentable gentleman. Yes, labika bulungi lunaku lwa Monday. Ensi eno bw'ogirekera tekulekera baganda bange. Ensi eno bw'ogirekera tekulekera. Ensi olina kugiremerako n'ogamba nze nina okulemerako. Teri muntu agenda kulwanirira mu nsi muno.
abantu banyu bali politically depressed balina political depression wetuddeko eyo gwerowooza nti enseno gy'oli omukulembeze gwe walonze kati wamaze nedda omukulembeze oyo ayambako buyambi kuterawo kye bayita policies oba okuteekawo enkola eyinza okuyambako obulamu bwo okuddukanyizibwa nga butambulira mu ekyo waliwo kye bayita interests nti ffenna abavuganya ne be bavuganya bonna batambulira ku kintu kiri kimu bonna batugamba ekintu kiri kimu ne packaging ya message yekola ki yekyukamu saagala ofune political depression akalulu kaluma okumanya kaluma mukulu Kyagulanyi yekwesi buswavu kubanga abantu yabatibwa essuubi lingi nnyo abantu babuuza ki ekiddako tekiriiwo kati kitegeeza nti the party now is under what is under purge kati party at the moment eri under purging kubanga wakanoonya ne bakalonda ne bakakuuma kaakati baagala kukabanja niyo omukulu yekwesi omukulu wava kumukwekweka abantu babuuza ekiddako ate bwalabika simanyi UN simanyi bikole bannange mbabuulidde bwano tuludde nga mbabuulira zimbadde mu nsi z'abazungu omuntu yenna asuubira nti omuzungu ajja kuva ewaabwe ajja akole ku nsonga ze omuddugavu nga tazifuna mu muzungu talina wantu wabeera nga talinawo interest omuzungu abantu wonna agenda okujja okubeerawo ate tetusobola kutereza nsi zaffe nga abazungu obunafu bwaffe babufunamu nnyo existence yabwe dependinga nnyo okubeerawo kwabwe kwekutte nnyo ku kweyawula kwaffe n'okubonaabona kwaffe omuzungu tayagala mu muddugavu akolerera abantu be era ojja okutegeera ekintu kimutunulira abantu bonna abafuzi ba Afrika abaali bakolerera abantu baabwe bonna abazungu babatta Patrice Lumumba Gaddafi owe Sudan juzi change tujeetaaga Uganda kituufu naye tulina okubeera very careful ne change Sudan baafuna change ne baafuna change ngeri negative Libya baafuna change ngeri negative Iraq baakaabanga wano Saddam genda okwata akazindaalo otambule mu Iraq awo obuuze ku bantu nti wayi Saddam kiri kityakomewo olowooza ate teri mu Iraq ayinza kugamba nti kyali kirungi ensi yonna yayonooneka abantu abasukka mu miliyoni 3 baafa almost miliyoni 5 abayiraka baafa batambudde ensi yonna kati bali mu bubudamu ensi mu Africa eyali tevaamu bantu kugenda kunoonya refugee status yali Libya abaana basomanga Libya nga basomera bwereere nga bw'omala okutuuka mu myaka maze university nga government ya Libya Gaddafi nga waali nga bakuwa entandiko okutandika business ne bakuyamba ku housing nga amalwaliro babajjanjabira bwereere tunuulira Libya olunaku olwaleero kituufu Uganda twetaaga change. Don't get me wrong. Mwami Museveni ayina okuvaawo kituufu. Naye tulina okubeera very careful on how we handle change. Era nje kyensuubira mu government yene eriko. Kubanga egenda okuddako mu May. Tulina kubeera nkibayita transitional government. The transition from the old guard to the new guard. Tulina okubeera very careful. Ani gwe tukwasa ensi. Si buli muntu kuva eri simanyi ava mu bidongo, simanyi mu kuyimba, butumwe kwasa obuyinza. No. Ensinga nawe bw'obunoonya driver avuga abaana bo kubatwala ku ssomero olina okubeera very careful on who you employ to become the head of state. tulina okukozesa kye bayita sane mind okulowooza. Tulina okubeera ne kye bayita sane mind si kwagala. Power will never respect money, will never respect fame. Power respects real power. Nkakuddiremu. Power respects real power. Power will never respect fame. Just because you are famous does not mean you have the capacity. Just because you are a good dancer, you're a singer, it means we can't take power. Bana Uganda, ladies and gentlemen, tulina okubeera very cautious on how we are going to handle change. Very cautious, especially Mwami Museveni, President Museveni, window ya kuyita kodda eya power, eya change. Window yo yagenda. Ugandans right now bakuravinga to emyaka nze gyempezezza nze sirabanga ko president mulala yenna. Niwankubadde ndi musajja mukulu. Obote yaliko nga ndi mwana muto nga simanyi kuba ndi mukulu muko goge mazima. Naye Obote saamulaba nali baby, I was a baby nga Obote afuga. Sirabanga ko president yenna mulala. But however, tulina okubeera very cautious on how we handle change. Tulina especially central region.
Central region ino okuddayo ku drawing board etunule ani gwe tuleeta okufuga. Central region yine ekizibu tugetinga too excited abantu bonna tubasudde abalinamu ensa mpuga tumusudde tusudde simanyi waka tusudde twasula mwanga kivumbi ye muveeko yagenda oyo bogas agende alimu agenda mukomera ne tusula Ibrahim Semujunganda ekimusuuziza mu parliament twakyogera wano era tukiddamu kuba nti ateesa nnyo mu parliament taziika mu Central region ne bamugoba naye tunulya kaliba y'abantu betugobye mu Buganda, whereas other regions zizimba ate n'abantu. People, I don't want you to forget one thing. There's something Baganda we do oba abantu abali mu Central region tuli very deluded. Tulowooza nti Uganda is actually Central region. No. Recently omusajja yajja wano yajja n'atugamba tribe gy'avamu wano nze nga sigiwulirangako. Abantu abali mu Central region bali deluded nnyo nti ffe tulowooza that Uganda is Central region. No. Uganda is massively. Chovolaba nti opposition yekintu yonna eddako yagala okujjako government eno mu buyinza. Message gye yina okusooka okubeera nayo ya unification, to unite all players. This is where people power NUP failed. Once you divide people along tribal lines, along religious line, along Osmani classification, you are not going to hold power. Because for you to hold power, you need alliances. Wetaaga okubanga oli aligned owekwata ku bantu abalala abafaanaganya endowooza nga bamawanga malala nga abantu abo ba dini ndala abantu abo banzikiriza ndala bonna beetaaga kibayita unification, to have a united force of change. You cannot take power ngoli segmented nga you divide people along tribal lines, you divide people along simanyono mugagga nnyo, simanyono Ayogedde bwati, simanyono wa dini wait. You can't. And this is where Museveni has been defeating his opponents. Gobuluovu meri no jakeri nga amuleta. As much as he has power, he understood the principles of holding power. Yasoka nagamba, for me to capture power, because he captured power. After getting the power, process jali mbajita consolidation. And I'm telling you today, right now, in a video in years to come, even after Museveni is gone, Museveni is going to leave Uganda with a system called Musevenism. Why is it called Musevenism? The judges you see in court, bayisemo system ya Museveni. Ababale bitabo baba cracks ababale bitabo bayisemo system ya Museveni. Abali mu maje mu system ya Museveni. It will take 50 years for us to get rid of the Musevenism system. Today you could take power today and get rid of the man called Museveni, but the system called Musevenism, it will take us another 50 years. 50 years to get rid of Museveni. Those that want to defeat Museveni have not understood the art of defeating the Musevenism system. It is through unification and simplicity of understanding how power is gained, how power is kept, how power is consolidated. Nkademu, for the opposition to defeat Museveni, one thing, first of all, is to not underestimate his power. Once you underestimate him, and that is where Amanyige wegali Mwami Museveni. Mwami Museveni, it is through opposition underestimating his systems that actually look invisible, but they're actually there. They're actually there. Getting the power, keeping the power, and consolidating that power. For starters, opposition, mwetaga unification. Mwetaga unified message. Ne message eri gamba aba no simu ganda nyo, simanyo no simu choli nyo, simanyo no simu siramu nyo, simanyo no yayisizamo, simanyi oyini bibozi bimunyimya, simanyo na alabye principle mukamwa, simanyo amulabye mu nkwawa. That is bogus. That is why this election was lost, because the message was lost. There was no message. That is why the opposition lost terribly the 2026 election. There was no message. Message teyaliwo. I will repeat that until the chickens come home. The reason as to why Museveni this time around won this election genuinely. Genuinely. He worked for it. As much as he has the power. Yachikolirira. Twala musajja oyo mukuru up and down. 6 campaigns in the day. He appears in 6 places. As old as he is. Campaign is all about zikoya. Ezo zola ba campaign zikoya. Olaba just obera bwezi na mbaga. Embaga eri mu kifo kimu.
oyina okulaba batimbi oyina okulaba simanya oyina okulaba batimbi abafumbi b'emmere simanya abatunga simanya abenjala simanya abebirabo n'otuuka ku lunaku lw'embaga omugole ng'aguddemu nga tategeerekeka naye omanyi kye bayita okunoonya obuyinza even right now even Bobi Wine as well Kyagulanyi is tired toyinza kumufootinga kwekweka ayagala kuwummulako kubanga first of all ka pressure kamuli bubi kubanga yo politics olubuto lwa politics terukkuta buli kaseera lukusaba kiddako politics webera appetite eringo omuntu bwanaalya naye ng'alina ebiwuka nga takkuta ye politics buli kaseera olina okunoonya ekiddako you can't remain static in politics ali very constant buli kaseera olina okunoonya ekiddako kino kiri so omuntu okuba kati olaba Bobi Wine mwami Kyagulanyi and by the way for the record nze mwami Kyagulanyi si kyamulinako na buzibu bwonna he did what he had to do for whatever gains naye clearly akimanyi naye nga clearly muko who is tired politics akaddiya tunulira Kyagulanyi wa ssaawa zino omuntu lwe mwami Kyagulanyi n'emyaka egiwedde 5 politics akaddiya oyina okunnyonnyola abantu oyina okulaba komiti eno oyina okulaba abasimanya b'eddiini oyina okulaba ab'ebika bano ne balwana bano ne bayomba simanyi bino simanyi biri motoka bino poliisi bino ne bakokoonako eno ne bakuzeeni okitegeera so he's tired clearly tired naye ate politics tosobola kukoowa kozi bw'okoowa boba opponent bo babeeraawo politics ayina emisege mingi once you relax and go back that is why tewali video ya mwami Museveni yonna oba ekifaananyi ng'ali ku holiday. You think he doesn't want to have a holiday? That is why sometimes all over ne yecha wanatula mu kubo lwaki fatigue political fatigue eyo giraba okubeera n'obuyinza si kyangu power buli kaseera olabanga egenda buli kaseera abantu abalina power balabanga power egenda kyovola ba Allah subhanahu wa ta'ala ni musiramu yatugamba tusabire nnyo omuntu eyali abadde kunga alina power neemuvaako power eruma naye mu power temuli mu byakoowambo nakooye nnyo no tewali kifaananyi wadde bwekiti ekimu ekiraga mwami Museveni ng'ali ku holiday tekiriyo bw'okireeta nga tukuwa obukadde 10 nti mwami Museveni yali Seychelles ng'atudde ali ku beach tekiriyo lwaki ebintu bya power tebiriimu nti nakooye simanyi ndi fatigued olunaku lwalira n'okutula mu committee ayogera nono simanyi ba ame commander be kapucho lwa simanya abegundi simanya abawano simanyi kiri simanya ono babbye sente simanya kubanga constantly olina okubanga you are on top of your game. That is why opposition yetaaga player oyo nga tayisobola kufuna kibayita political fatigue nebulgo muleeta okuvuganya Museveni olugira ali ku holiday simanya ali ku lyato simanya ali ku bivulu simanya power tebagikwata bati omuganda wange teri muntu afuna power simanya ali mu bivulu buuza Ukraine yaleeta comedian laba Zelensky kyakoze Ukraine yazinanga mu buskati ng'omukazi titi ye roza byakuzina laba kyakoze Ukraine oyo president wa Ukraine yalinga comedian ngazine mu buskati bw'abawala abato laba kyakoze Ukraine. So when it comes to power yetaaga abantu abali serious. That is why abogezeera tetusobola kulekeraawo content wa tutasobola kuggwayo kuba kati ate we tugenda okuyisa muhozi wali wakambwe ate nga tugenda kumuleeta kifuba dembe tebiriimu mbw ate baagala asima batuusizza nnyo no kigenda kuba kikake oba kyakwagala yagala gaana MK ajja gwe nabadde akyalinda eyo simanyani era nsuubire no government eriko ssaawa zino muhozi agenda kuba agiddukanya ebitundu 8 ku 10 era kino kisuubire era mu government eddako njagala otunulye cabinet mwami Museveni gyagenda okufulumya tandikira ku spokesperson akulu ya Uganda Media Center leero bamuyita Alan Kasujja atamanyi Alan Kasujja yasomanga ni muhozi ekisubi Alan Kasujja yasomanga ne muhozi ekisubi obiwe kuva mu ssomero Alan Kasujja yakolanga ku Sanyu FM nga fe tukyali baana bato sajja kirina eddobozi Allah yakiwa omubiri gwakyo sajja kinene ate kisajja kigezi kibadde kikola ku BBC kyawumula mu August olunaku lwa leero kikulaga obubonero obukulaga muhozi ajja
tunuulira abantu bonna abagenda okuba mu key places. Ofono Opondo, Old Guard, New Guard, Alan Kasujja. Ekyo kye kikulaga. If you are a bit naive, oli eyo otudde ogamba Museveni simanyi biki biki, Muhoozi is coming. Okyagala, tokyagala, Muhoozi is already on the road. Ali mu kkubo. Ate alina ekintu kati kyabakola psychological okubazannyisa. Yayize sebayita psychological game. Kubanga luli yayita nnaba kutegeera. Ate tewali asinze mu promoting nga opposition yeriwo. There is no publicity there is no what they call bad publicity. Munsi muntu wachi baita bad publicity. Bad publicity is good publicity. People pay attention to bad things. The reason why you're talking about him is because he has mastered the keys of getting your attention. Ateka ikifananyi cha AI simanyi mukyala wa Bobi Wine nga cha AI ne mukibuukire ne mukisharinga. Okay? Now chiba chita steering conversation. Whoever controls the narrative controls the people. Mumawulire. Whoever controls the narrative controls the people. Whoever controls the narrative controls the people. Omuntu yenna alina amawulire. Omanye emirundi mwaka discussing Muhoozi okuva election bwezagwa. Do you know how many times you've discussed Muhoozi since the time of elections? There is no good publicity like bad publicity. Muhoozi simanyi chi, simanyi Muhoozi. The more you talk about him, the more no omuntu abaleta mumanyi picking an interest. When they pick interest, they start to search about Muhoozi. Even when he appears, people say, hey, you know kubadde boogera ko tubadde tuwulira. Okitegedde? Okategedde? Muhoozi agenda kujja, oyagala, toyagala, bw'oba wagana okufuna olubuto, lufune kubanga Muhoozi ajja. Okyagala, tokyagala. Nkugambye, look at all the key places. Njagala otunuulire Uganda Media Center, Alan Kasujja, yani. Alan Kasujja, Bobi wa Muhoozi musajja ali land. Ate bonna babaana boolaba bagenda okuleeta bajja mu cabinet. Baana bagezi, basomye, tebawemula, bali very focused. All hands on deck. All hands on deck. Teri muntu atalina omuntu yenna yasoma banempisa kibasoko. One thing that education gives you is to be able to accommodate other people with discipline. Bonna babana toli uli Kasujja nga awemula agenda kubalizoninga kubanga badde mawuli nga ali mu BBC ogenda kumuwulira enjogera gyayogera. Alan Kasujja abadde akolera BBC. Bobi wa Muhoozi land focused disciplined. Katwalo key places bagenda okuleetera tunuulira prime minister addako. Njagala otunuulire kubanga kati echa speaker kyo kyawedde. Anita Among is coming back as speaker of parliament. Tayebwa is going to be deputy speaker. Echo without a guarantee. No munaleetani ekyo kyawedde. Speaker is going to be Anita Among. Tayebwa is going to be deputy speaker. Ayogedde Media Center ya Uganda kati a corresponding owamawulire ali respond bamuyita Alan Kasujja. Ogenda kulaba Uganda Media Center nga interacting nnyo n'abavubuka kati ku TikTok nga Alan Kasujja addressing abantu kubanga amanyi population into ajja kuba amanyi wa alina okubasanga na biki byalina okubagamba. Ali exposed, land, disciplined. Bakuba n'abawemula ani aboogere mujja kuleeta lumbuyo oli owomuntu omunene. Mbulumbuyo yayogerera abenkyukakyuka kiwaayiriza kirimba. Tuvudde waawo njagala otunule all the key places. Minister wa ICT njagala omutunulire nyaddako mu cabinet eddako. Abakadde bonna bagenda kuba flashing out. We are now transitioning from the old guard to the new guard. I want you to look at the cabinet critically. Pay attention to detail. Pay attention to detail. Tunulira nnyo cabinet eddako. Do not be mistaken. Kubaka tutuli mu 2031. Muvebu ya 2026 awo twavudde wudda. Politics olina okubanga obala ahead. Muri kubya 2026 simanyi yekwese, simanyi akunamye, simanyi akoze bwate, simanyi yebambye, simanyi bamunonya, simanyi ali mu Canada, simanyi men, simanyi ennyonyi nejja, simanyi neyina ettaala, simanyi awo bavudde wudda babala bayina ekintu kye babakola ne bajjawo ennyama ne babalekera eddiba nga bona osanga emisege embwa n'ogisuulira ekiriba n'otwala ennyama embwa nirirwanira eddiba awo kati kye babakola. Amawulire bwe tubagazanyisa.
Bateekawo ki story ne mugwira ekyo nga tekinna mulamwa ne mudda ku ekyo ng'ekyaba MP mwabadde muli mu kugamba gundi Masaka asimewe mwagenza okulaba ng'ekyaba MP kiyita bwe tubazanyisa amawulire kati opposition nayo bwe bangeza nnyo omupiira erina kubeera nga boolaba Manchester United. Yes, Manchester United esamba bulungi nga bagiteebi kyekyo kyolaba banne njagala kutumira kuba wagizi ba Manchester United nganze mwe bali kutuwa ssanyu n'akanyiriro olaba nzizemu n'okulabika bulungi lwa Manchester ye maseeko emirembe ne kati tusamba bulungi emipiira tugigoba. Yes, otegedde. Pay attention to detail. Njagala kubaddamu kubagamba ku Monday nja kubeera nga live sawa 7 eze Uganda kati nina program sikyagwa ndi musasule anti bimwagala okuwulira ndi musasule ndi ku mulimu kati tombuuza mbo ateka ndi ku mulimu gwokolera oluddawo oli mu kusiika mpuuta okitegedde. Manchester United is playing very well. Lutwaite tunywa kachai kati kachai tukanywa bulungi atukulembedde ali mu points 12 kati ekyo kibayita balekere eddiba lyente balirwanire muli mu kulwanira eri simanyi mufune ba MP kati mwabadde ne ba MP 38 kati mwina 37 wakyaliyo pending petition ziri awo tugenda okukakkana ate njagala otunula ennyo ne mu parliament eno weggwerako eno parliament gye tugenda mweno abantu abagenda okusala eddiiro nga bava mu kibiina oba mu bibiina ebimu nga balina omugendo gwe bagenda okwegattako. Njagala otunulye private member bills ezigenda okujja mu parliament eno. Pay attention to detail. Pay attention to detail. Focus yo yonna gitunulize nnyo parliament kubanga omuzanyo gonna gutambulira awo naye ogenda kulaba obunnanfuusi omuntu guwaziniranga kadodi ng'ogamba yewe waffe temwatandikidde ku bali mwezo temwatandikidde ku bali mwezo mwerabidde nti bali mwezo mulimu abamulonze nga si ba kibiina kyammwe. Bali mwezo yagenze wa Pastor Kayanja mbu agenze kulopa simanyi we musajja wa Katonda simanya bikoze bitya bali mwezo lwatuuse ne bamukolera kapate bali mwezo olwatuuse n'ayimira n'ebbala mu ne Pastor Kayanja n'ogera ku nsonga waliwo abategeera politics nga bamutegeera bwe bati katono nnyo bwe bati bavuddeyo bibakoze ebisimi bibakoze tebyansanyusiza. Bali mwezo mukulembeze wa Kampala. I guarantee you bali mwezo mugenda kumukuba. Bali mwezo ayina okukolagana n'abantu bonna politics bwati bwakola eno si cult nti omuntu lw'okuba abere nga tuyo ayina kukolera mmwe akola bimwagala omukulembeze meeting abantu bonna. There has to be maturity. Mwamutandise godda bali mwezo yali desime bali mwezo yakoze wati ate ne bali mwezo naye yekubyengo ala bali mwezo yakubyengo bali mwezo mbuyagenze okulope wa Pastor Kayanja simanya amulopera mu 7 bali mwezo Pastor Kayanja staunch follower president mu 7 abakuuma Pastor Kayanja ba SFC. Pastor Kayanja y'omu ku bantu be bakozesa rujimu bekozesa lwaki Pastor Kayanja alina endiga alina ba followers abasukka miliyoni 5 mwe munsi okuba nti abantu amubeekwata mwate mwatandika bakuba bwe mukuba abantu abo muba mukubye ba follower baabwe bwe mukuba bujingo alina abantu abamu following akakadde kalamba buli wolomba bujingo otakalulu okukyamukiriro wakadodi buli wokuba bujingo buli wokuba Pastor Kayanja oba okubya akalulu kuba okubye kabakanji akalulu kabaki akalulu kabakanji kati ebyo byabalimu okutegeera kati olunaku olwaliro bw'olumba bali mwezo nti yabadde mu kkanisa bali mwezo alina ekifaananyi kyasiiga kyagezaako okuleeta mu kibiina kikyalimu agezaako akuteekawo kye bayita unification. Bali mwezo tazze kuweereza gwe kibiina kyo azze kuweereza abantu b'e Kampala. Mulimu abantu b'e Kampala ng'abantu abo tebawagira kibiina kyammwe. Eno bagiyita political maturity mu buweereza w'abantu. Naye abakulembeze bwe batu bafuna obuzibu bunene lwaki because they're coming from a political cult. They're not coming from a political party. Nakugambye buli w'oyawulako bali b'oyawuddeko mu 7 ng'abajje ne wa mu 7.
Sir was in opposition, you cannot afford kubanga numbers temuzirina. Politics is all about numbers. Once you divide the numbers, you lose the narrative. Yes. Once you lose the numbers, chovolaba nopu ekintu kyerina okukola bwebe ekyagala okubeera relevant kwe kwejjako abantu abatali unofficial abajogerera n'okudisistinga mu bintu ebi-creatinga divisions. Abantu bonna abavuma abantu balina okukola statement yegamba twagala kugattako abantu bano tetubeetaaga tetukyagala muntu awemula kubanga buli wowemula n'ovuma oyo gw'ovumye ayina abantu abalala bataano. Ayina abantu bameka abantu bataano. You can done cancel. Okitegedda? Ayina abantu abalala bameka bantu bataano. Waliwo ambuza mpozi oli ku mulimu. Era olabanze webale kunda batapinga screen. Tonyiga nnyo. Tonyiga obusungu beera mukkakkamu kwata ebintu mpola mpola byenjogera biyinza okuba binene gy'oli weekwate ku kifuba oti otunulira akaluluko mu 231 olinde muhoozi. Totawaana kukola bintu birala byonna. Weekwate ku kifuba, weekwate ku mutwe bwoti. Tappinga screen tojabya. Toyasse essimu. Biseera bya January abaana baddayo ku ssomero toyasse essimu. Tappinga screen. Onyize nnyo noonya atunda ice cream okumpi awo akweyoka ice cream onuneko ice cream akakkanya obusungu banywa ku mazzi okakkane. Otegedde muganda wange tonyiga nnyo obusungu mmanyi bw'owulira naye bino ebintu birala politics wakufubutuka wakubaza. People power yayina messaging nnungi unifying. Nze akakofiira kange nkyakalina era ndoza njaka kulemu video ku manda ka people power. Nakagula sente zange. Yes, kagamba people power our power. Bogamba omuntu nti people power. People baba bantu banji si person power. People power. Abantu banji. Eyo message kastabanga ya unification. Tewali mwami Museveni wayasobola kuyita people power nga ina unified message ya waiswa jita. Naye olunaku lwe twafuna abantu abayingira mu kintu ekyo nga abantu abo bamasikaridinga nga abaaki okumanya state ngezi ng'okimanyi nti Lumbuye akolera state bate mukimanyi. Omanyi abantu nga Balumbuye nti baba bakolera state bate mukimanyi. Ngenda kunnyonnyola bakolera batya. Alina okujja n'asooka omubelieving nti wammwe ng'ayogera by'oyagala okuwulira. Kati kyakola najja atandika okukuba bonna ababeegasseeko ababali ewamu. Natandika okuwayiriza Buganda, natandika okuba Katikkiro, namala okuba Katikkiro. Jukira wakuba Katikkiro, waliwo baasalako abava mu Buganda, n'avaawo, n'alumba abasumba, n'alumba simanyi yalumba ono omusajja yagamba mbo simanyi baamuleese simanyi yali Archbishop simanyi ani bwe yamaze okufa Museveni n'agenda n'afuna eddogo ne bamusalako akanyama simanyi ne bazina ne beetooloola omulambo kati abakkanisa ne banyiiga. N'ava mu kunyiiga abakkanisa n'ayingirira abayimbi. Oyo aba agattako oba abaatoolako tasobola kubawa people power. Yo state igamba omuntu oyo muyingire waawo. State eninge gye functioning ereeta abantu. Gwokimanyi nti n'account ezisinga okuwemula wano siza people power siza nopo. Bayinza okuba nga BNR mu be bawemula ninga bambadde profile ate n'omwawulira ku ki. Omulimu gwabwe bagamba genda owemule buli wowemula abantu ne bakyawe ekintu. Abantu balowooza banopo be bawemula simple si nopo yewemula. Oli abateeka munna mujinga ati ne mwekuba ne mwawulako kati eri mba mwawulako ng'agatte eno oyo bamuyita politics. Olina okuba oli mugezi mukanyagamba Lumbuye yewaffe simanyi teacher kumbe ali munda drone awoza drone ezimu amawulire ezo ziri luddawa. Wali otuddekawo ne weebuuza drone kyeki. Drone be bali baakolera be bali n'okuba alien skin alina abavubuka abasukka akakadde kamu obossa akalulu akakadde kamu tubagamba temuwulira. Abo bonna ba operative ba state naye okubeera believable balina okuba balina okwogera olulimi lwe mwogera okubanga musobola okubawuliriza.
mudda kulimbu teacher n'ofuna olupapula mbu teacher yogera teacher simanyi tugambe teacher wa taso agweba yasomera ludda wa teacher wa teacher ali kulyayo nona people power ne bajonona. It was a beautiful movement nga tujirimu tujagala tukuba ne bayonona olujiranga gamba people power nga muzinamu anti muli baguba ddalu waliwo agambe wabula oyina ebimu ebinene anti byogera ndozo obubo bulinga emabega w'enkoko deno 75 ndozo obumu obwo bulinga emabega w'enkoko andi jange minene ndozo obubo bulinga emabega w'enkoko butono buti fe twogera buli kyoleta kyenkuwa munine emimwe eminene ogwondoza egijo giri olinga mabega wa nkoko butono nnyo bwe buti nsasulwa kuwogera katoyagala nkolo ginfuweruwa oddangayo gugambe bateekamu abantu bali ba operative bakuba bajjako batoolako kati bwe batoolako be batoolako olooza balaga luddawa ate tulina okubawa importance twayiga tomulekera atakulekera tomulekera ana chizize mchikaba like wanywera kugaba ati twakulira mu ntalo ka comment nkakadde sewe tana nanywera kugama otegedde buli wakubeerire batoolako ngendo wakola ki waliwo agattako otegedde bino ebintu bino bya internet tonyiga nnyo abantu nga bakuzzeewo tonyiga nnyo kati olina okuba muleka banta be easy be calm otegedde chikomende ka commenting kawulidde kannumyemu ne kansanyusiza otegedde kansanyusiza Monsanyusa tonyiga nange nalinga gwe mu 221 nga nawagira nagana n'okunaba okumala omwezi mulaba batukuba akalulu mu 7 panene ngano okuna nengate kisoboka wabaddewo covid atukubya atya atukubya ati omusajja tanyuma buli opponent gwe mumuli mu 7 omuletere ekikopo nga mu 7 avuganya kikopo ekikopo era kiwe ekitiibwa musajja anoonyezza akalulu omusajja anoonyezza akalulu Emily Smith nkulamusiza ku mukwano yonna gy'osinzidde ye blogger asinga mu Uganda yonna Emily Smith abasigadde bakoppa ye otegedde abasigadde bonna bakoppa ye Emily Smith webale kwogera bulungi Emily Smith webale kuba muntu wa magezi webale kukola byonna emirimu gy'okola naye ba photo soldier baba bakukola ki ng'okubye ba photo soldier Emily ninga nkulamusizaako mukwano da judge nkulamusizaako bere kuba wa magezi da judge njagala tugenda kola panelist njagalako da judge waliwo omusajja omulama muyita administrator bamuyita ate musajjaye mukasajja ayogera oluganda wala bavubuka bali awo boogera ne beetaaga okupampinga manete mwetuulako tuveeyo ensi yaffe buli muntu yena teweetuulako ensi tekulekera da judge oli very clever don't sit on yourself vaayo ensi ekumanya oli mugezi boneetuulako ensi ejja kukutuulako waliwo agambye mbu yanoonya akalulu oba yabba akalulu walonderawa genda mu kooti bwaba yabba akalulu genda mu kooti eyo emboozi nkadde kati tuli mu 2031 tuli ku muhoozi awo twafuddewo dda bwogamba nti yabba luli yakukola kyera bwogamba nti yakubba ku luno ne kuli yakubba noddamu n'ojja mu competition yemu gwe n'ogenda n'ovuganya n'omubbi ng'okimanyi mubbi gw'obeera ki obeera musiru oba mubbi nnyo tuli mu future kati bwe n'ogamba nti yanziba mu 2021 mbw akalulu nga kalimu byabakama nga kalinga bwe kali tetuyinza kaddamu era obeera celebrated full of the century n'ogenda n'ojjayo empapula n'oddamu n'ovuganya kitegeeza oiza oli musiru nnyo oba oli mubbi nnyo nga tetumanyi kubba okitegedde oli musiru nnyo tomanyi kubba nkugambye n'ovuganya n'omusajja mu 2021 omusajja n'ogamba nti yakubbe n'omutwala ne mu kkooti omusango n'oddukayo n'ogujjayo
no muddamu no ne bakubuuza nti oddayo kuvuganya n'ogamba byabakamanga akyali gundi chairman wa electoral commission nga simanyi Museveni akyali mu kalulu sisobola kukaddamu kuba kuwuddisa bannayuganda noddamu n'ojjayo akapapula n'ojjayo empapula ne weesimbawo n'omala okwesimbawo ate n'ogamba nga wayingiddemu ng'okimanyi mbu bw'atyo obeera ki either oli musiru nnyo omuntu kye bayita insanity kye bayita omuntu okuba insane omuntu okubeera insane oba kye bayita omuntu okuba nga you are an idiot, you are a certified idiot doing the same things expecting a different results. Kiringa kudda ku kufuru n'ogiwemula kufuru teyinza kwesumulula olw'okuba ogiwemula oyina kukozesa kisumuluzo n'okiteeka mu kufuru n'oggulawo. Teri muntu yali awemudde kufuru oba n'ayimira ku swimming pool n'ogiwemula buli kigambo kyonna mu nsi swimming pool n'ekala amazzi nedda oba musiru waliwo ngambye konka Kambuga boy Kambuga oyagazaayo ki ewaffe naye bisajja telumulumirirwa ku gwanga lyaffe lirirudda we gwanga lyaffe lirirudda buli muntu alina eggwanga lye nga bw'alirabira naye tulina okubeera realistic mwerimbalimba nnyo Muhoozi is coming Muhoozi tumwanirize is going to be the next president of Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Africa cannot be ruled by a civilian anymore. Africa tekyasobola kuddamu kufugibwa mukulembeze nga civilian. Tutunuulira amawanga gonna gatwetoolodde okuva mu West Africa gonna tunuulira West Africa ekuwa a true picture. Abafirika mulina emputtu, abafirika temuwulira, abafirika mwetaaga abantu b'amaanyi. Tuwaole kyeyakoze yategedde nti ebibiina tebikola. Right now Burkina Faso is one of the most functioning state lwaki bannamagye bakirimu kubanga amagye gekikasoko ko bakita discipline amagye buli kimu kiba kya mboko order ne order. Uganda tokyasobola kugireeta mu civilian president tebakulimba mwetaaga bakubi ba mboko mwetaaga abantu bakambwe mu ensi zonna zemulaba eziteredde zitambula lwa kintu eki lwateeka nga ba custodian betteeka eryo is the army. Look at the US right now. ICE fuse ICE abo bamagye ekyo kikulaga ensi weeraga tokyasobola kubeera civilian noddukanye eggwanga nga Uganda tokyasobola era ekyo it is going to be the new norm in Africa. Fena tugamba Ibrahim Traore ne Ibrahim Traore weerabidde nti munnamagye it is discipline. That is why Bobi wa bannayuganda enguudo zonna n'okulaba ng'ebintu byonna bitambula. UPDF brigade buli kimu yekiddukanya okola enguudo okuzimba ebisaawe buli project yonna kati gy'olaba ya government eddukanyizibwa bannamagye bawona yinki bayayi bannamwinki simanyi baagala simanyi right no temukyasobola oli magye order ni order yagala gaana ne traffic egenda okudda ku luguudo egenda kubanga ya UPDF. Musajja akugamba itawo noyita nakuba olino ovaamu amannya 3 n'omugamba yessa afande n'ovuga n'ogenda. Bakigezesa luli ne bagamba obugombe bonna babujjeeko musululu moja. Kila muntu yote musululu moja. Traffic inagwamu mu Kampala. Muhoozi yakigezesa okumala mu traffic weekage buli muntu yena nga avugira mu line. Obugombe nga buweddewo. Bagenda gamba mbu mindset aterije tokyasobola tuve mu byokwerimba kufuga Africa nga tolina magye tokyasobola kujja kutwala buyinza gwe civilian mwananchi mbosimanyi bana mambadde uniform ko respect tekisoboka. A civilian president will last for 3 hours and there will be a coup. Amagye tegasobola kuwa respect nga toli wa magye. The reason why the army respects President Museveni is because name Namagye. The reason why the army respects Muhoozi is because he's also among them. Oyo musajja alina ekintu kyakola mu majjaawo mu kimutamanyi. Abasajja bwe bali akawunga naye ali akawunga. Bwe batuula wansi naye atuula wansi. Yasooka n'alongoosa embeera yaabwe. Balina business bakola amayumba bank loan. Do you know the benefits of being in the UPDF now? Mumanyi benefits okubeera mu UPDF. Ate kibaaso okugakola kuga disciplininga kugateeka mu abasajja abo ne bawulira nga boogera
tebapakuka na bigambo boogera mpola boogeza mateeka boogeza bukkakkamu naye gye bakoma okubanga bakkakkamu balinga lujegere gye bakomukkaluba bamaleta ku TV ne bamubuuza nti lwaki gundi bamukuteba temanyi okusinziira bonde mwami gundi babadde tumukabati amateeka gatugamba tulina okukola bannyonnyola mpola lwaki kubanga it is a disciplined army. Are we loud and clear? Business ziri mu kampala zisinga bannanyini baazo ba UPDF babadde mu Somalia nga baleeta ebintu tax free. The benefits z'okweza okubeera mu UPDF right now, you'll be surprised. Omusaala gwabwe gujja mu time, ebyokwebaka babirongoosa, abaana baabwe basomera bwereere, kyokka kye basigazzaako nti batambulira bwereere ku public transport. Kitegeeza nti loyalties zaabwe ziri wa mukama waabwe. That's where their loyalties are. Are we loud? Are we communicating? Please write down we are communicating. Tonyiiga nnyo nkubuulira mazima. Tusigaze eddakiika 15 live tugimale. Catch me every Monday ku saawa 7 paka saawa meka. Tumala 1 hour paka saawa 8 eze Uganda. Okay? Leero tugenda kumala 8 n'ekitundu eze Uganda. Are we communicating or we are not? Africa tegenda Uganda tegenda kuddamu kubeera ne kibayita civilian president. Tekijja kubeerawo. It will not happen. It will not happen. The sooner you realize this, the better. Bw'oba tolaba nti Muhoozi andiketa agikuba ali kukuba bw'ati ajja, then you must be the most deluded fool. The best thing we can do is educating abana baffe bayingire UPDF to go and serve their country honorably with honor. Yeah. There is no army that can respect a civilian, tell you. Tewachi maje munsi yonna gasobola ku respecting. Remember, the army is the custodian of the law. They are the gatekeepers of the law. They are the gatekeepers of power. Amaje. So Muhoozi yayengedde dda. Ne muna aleta bi birth certificate, ne muna aleta tweet, ne muna akola biki, ne muna akola ki. Mugenda kujjukira kyetwogera. Muhoozi yayengedde dda. Nagambye njagala otunulire cabinet yegenda okuddako. Cabinet yegenda okuddako. Tunulira kati ku mwogezi wa government gwe balonze Alan Kasujja. That is a very big indicator. Omuntu a communicating a government business to the public. Eyo statement for us to have Alan Kasujja leero. Abatamanyi Alan Kasujja genda omusaachingeko mu Google olabe profile ya Alan Kasujja. Yasomera Kisubi, land, disciplined, very good communicator, very clever, very calm, very focused. Nakola ku Sanyu FM jukira amate yasomeranga Kisubi nani? Yasomeranga Kisubi ne Muhoozi. Ngate personal friend wani? Okategedde. Kati the sooner or later boyo kwata ku mutwe bwoti n'ogamba nti kiki, this is my head, this is my shoulder, this is my stomach. Don't call your stomach your head. Olubuto luto omutwe toguyita lubuto luo. Olubuto luto luyita mutwe. This is your head, these are your shoulders, this is your stomach. Mu luzungu kibayita gut, your gut. The sooner you realize this, kati opposition ino okutegeka nenge tegeka munnamaje. Because now it is going to be the people versus UPDF. And UPDF says the Uganda People's Defense Forces. And don't be surprised if Muhoozi ngavudde maji bamumuza amaje. Mwano government egenda okudda kumujaga mindset babitegedde batakubanga. We pay attention to detail. We are not drunk. Tetuli batamivu. Tutunulira ebintu bitino focusing ko no biraba. No laba. Tugenda mu kyebayita transitional government from May. Tunulira cabinet egenda okuddako. In all the key places, tunulira vice president or tunulira speaker role yebadde ki. Speaker ali very loyal. Very loyal. Very, very, very loyal. Very loyal. Tunulira Tayebwa muto. Speaker muto. Prime Minister dako
otunulire Minister of ICT, njagala otunulire Minister of Defense addako, byonna all those key places ozitunulire. Minister of Finance yinza okusigalamu omuntu omukulu. Naye njagala otunulire a position zonna eziri very strategic mu ggwanga in government. Olabe, the next government chief whip omutunulire. These should be indicators to tell you. Bino si bibozi bire simanyi weka bata sime bakombya yogenda bwe tisime munguli yamulingiza wansi nonduziza gundi ebyo byonna baliyita diba limulwanira naye waluwo ennyama. General Muhoozi is going to be the next president of Uganda. Yes. Never naye live nga mujiro opabulala chichi byenjogera bibatiisa. TikTok yayigo okwogera live nga mujiro opabulala nakafuna report singanya from TikTok mulopa live chichi kyenjogedde kiri awo nti kisasamaza tubali kisasamaza. That's why opposition inokubera very strategic. The numbers are going down as we speak. Petition eziri makoti kati oja kukakananga most vote recounts ezisinga opposition nabagamba lulinga election tezinaba numbers zigenda kendeera nnyo is opposition. Ababadde balina ba MPs 38 kati balina 37. Masaka is down. Abachana, don't be surprised if Segona bounces back. Wakati expecting a petition yani ya Magola. Magola is going to be petitioned by NRM. Kubanga that's an electoral offense okubanti mwakole endagaano nga mujikoze wakati gwoli gwe bajjamu naawe. That's an electoral offense. Don't be surprised if Magola also falls.